Hi all, welcome to Lowell Psycho. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഞാൻ യൂഷ്വലി പറയാറുള്ള ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഈ ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു സംതിങ് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് പ്ലീസ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വിഷ്വൽസ് ആസ് വെൽ, ബിക്കോസ് വിഷ്വൽസിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു യു. ഞാൻ ആ ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറണമെന്നില്ല. സോ വെൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് based videos, please look at the visuals and അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക, യൂസ്ഫുൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ ഓൾവേസ് ഫോളോ വാട്ട് റിയലി സ്യൂട്ട്സ് യുവർ പാത്ത്. ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. താങ്ക് യു. സോ ഹിയർ ഇസ് ഇറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരാണ് വോളണ്ടിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്ട്രാറ്റജി. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അണ്ടർ റേറ്റഡ് ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് മെനി പീപ്പിൾ ഓവർലുക്ക്. വോളണ്ടിയർ എക്സ്പീരിയൻസ്. എല്ലാവരും വോളണ്ടിയറിങ്ങിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ they immediately think it's about helping others. That's absolutely true, but volunteering is about giving back to the community. Successful ആയിട്ടുള്ള job seekers see volunteering a little differently. They see it as a way to help others while also growing themselves. Think about the challenge that many job seekers face. Migrants, career changers, പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന graduates, and people returning to work. Employers അവരോട് ചോദിക്കും, നിനക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? Like, do you have the experience? And that's frustrating, അല്ലേ? ശരിയാ, because you are trying to get experience in the first place. Volunteer work can help bridge that gap. It gives you opportunities to gain practical experience, develop skills, build confidence and create professional relationships. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേന് there are two ways to get into the market to gain some experience. One is like by offering to be a volunteer, and the other is like getting some internships, because both of them creates experience which can be used as the building block to move to your next role. So ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വോളണ്ടിയറിംഗ് വർക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് I've been a community cleaner on weekends. It's unpaid. Volunteering is unpaid, and I have എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വോളണ്ടിയറിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട്, because I've done some monitoring stuff for the Waikato. So I think what I'm trying to say is like നമ്മളൊരു മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് volunteering really helps you to get into that New Zealand market. Like, you can put some New Zealand experience. You can say that you know this place. When they see some New Zealand things and in your CV, they know that you're actively contributing to the economy or to the community. You're trying to add value, that sort of thing. They don't feel that you're really new. One of the biggest lessons that I have learned with this is like contribution creates experience. When you volunteer, you are not sitting at home waiting for experience to arrive. You are actively creating it. Maybe you are helping organize community events. Maybe you are managing social media for a charity. Maybe you are assisting with administering customer service, fundraising or project coordination. ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വോളണ്ടിയർ ജോബ്സ് വരാറുണ്ട്, മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. It can be in any case. So whatever the role you're gaining, real world experience, and something interesting happens next. Experience creates confidence. The more you do something, the more comfortable you become. You learn how to communicate with people. You learn how to solve problems. You learn how to work in teams. You start building stories and examples you can later use in interviews. Your confidence naturally grows because you have actually done the work. Then comes the next step. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ട് we created some experience. Using the experience which created some confidence, and then the next thing happens. Confidence creates credibility. When employer speaks to candidates, they can often tell who has practical experience and who only has theoretical knowledge. When you can talk about real situations, real challenges and real contributions in your volunteering work which you have done in the past, your answers become more believable. It's not theory anymore, it's practical, and you look very confident when you talk about it. You sound more confident because your examples come from genuine experience, and eventually credibility creates opportunities. People begin to trust your abilities. You gain references. You build a professional network. You meet people who you may know for about future roles.
Sometimes volunteer opportunity leads directly to paid employment as well. Sometimes it leads to introductions as well. Sometimes it also leads to valuable experience that helps you secure your next interview. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. They have gone to Red Cross, they have gone to other community places, and they have contributed. They have gained some valuable connections from there, which has helped them to move into their next role and things like that. നമ്മൾ ഈ വോളണ്ടിയറിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരും എന്നുള്ളതല്ല. When you give something to the community itself will give you back. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. യു നീഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് റിയലി റൈറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്ന പോലെ ആർക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. You need to take it very seriously, because you need to think it this way. You're trying to gain some experience. You're giving something to the community. This adds value, and so at some point it is going to matter for you. Another thing what I wanted to say is, like, employer look as not just technical skills. They also look for qualities like teamwork, initiative, your communication skills, your reliability, your community involvement. Volunteer work often demonstrates all of these qualities. In many cases, it gives employees evidence that you're willing to contribute and learn. And to be honest, not every volunteer role is not going to lead you to a job. Our mindset is to keep your model. That's not the point. The point is growth. Every hour you spend contributing is helping you become a stronger candidate. You're building experience instead of waiting for experience. You are creating opportunities instead of hoping they appear. So if you are currently struggling to get it, don't underestimate volunteer work. It may not provide an immediate paycheck, but it can provide something equally valuable. What are they? Experience, confidence, credibility, and ultimately opportunities. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വോളണ്ടിയർ വർക്കിനെ പറ്റി മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. What I am trying to say is, like, this really works well in New Zealand. You know why? Say for example, employers looks for evidence of your skills, reliability, and impact. Volunteer experience provide exactly that. Look at the visuals. See that there is a candidate who's got no recent experience. He's got limited references. He's got few professional examples. He looks very less employable. Think about candidate B. He's volunteered for community projects. He has led some initiatives. He worked with teams. He has built references. He looks more employable. He looks more relatable. He looks more confident to the employer. Seriously. The common mistake that everyone thinks about volunteering is that they think that volunteering doesn't count as experience. Not true. Employers only value paid work. Not really true. You can be a volunteer and still you can be valued. Don't underestimate volunteering. Volunteer work isn't relevant. Not true. If you are putting any experience as a volunteer worker, and if you have contributed to the community, it adds value. Volunteer achievements don't belong on a CV. It's not true. If you have come into New Zealand and if you have done some work in the community, you can put that confidently in your CV. So understand this. Volunteer work demonstrates real skills. Volunteer projects create star stories. You create situation, task, action, and result stories when you do your volunteer work. You can talk confidently about. Volunteer supervisors become references. You are adding references. You are adding new references to the country that you have been. Volunteer experience shows initiative. So what I wanted to say is, like, volunteering is more than giving time. It's about building your future. എന്താണ് വോളണ്ടിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? It provides you opportunities to work with teams, solve problems, communicate professionally, and deliver outcomes. So it is very valuable for migrants, career changers, graduates, and returning professionals. നമ്മളെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സം പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആസ് വെൽ. യു മീറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സ്, ബിക്കോസ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ മോസ്റ്റ്ലി ലീഡേഴ്സ് do some community work. They might be working in good roles, but they still want to give to the community. You might be getting some credible contacts if you're very honest about doing your volunteer work. You meet professionals, you meet recruiters, and you even meet business owners. So the type of connection that you make when you go for volunteer work is unimaginable. Trust me, this will work. So നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ജോലി കിട്ടുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ യു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആഡ് വാല്യൂ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആൻഡ് സ്ലോലി ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് trying to give you back. So how to use the volunteer experience strategy? Choose relevant opportunities. Look for volunteer work connected to, like, say for example, if you want something that is very relevant, look for volunteer work that is connected to technology, business. Say it's for me, community projects and professional organizations.
then treat it professionally. You consider, you show reliability on the role, you show ownership, you show initiative and professionalism. I'm trying to tell you how you need to use this volunteer experience strategy. You need to choose the right opportunity and you need to treat it professionally. The third one, you need to record your achievements. We already talked about how all this volunteer experiences become your star stories. You document everything that you have done. Be it small, be it big. Document everything that you have done there. Projects completed, problems solved, events organized. Even the smallest things matter here. It's all about documenting the silly little things that you have done in your volunteer work. And build relationships. Connect with volunteer leaders, team members, community professionals, and then convert your experience into stories. Volunteer experience become real-time stories, just like I said. So ഒരു ന്യൂസിലാൻഡ് ജോബ് സെർച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എ മൈഗ്രന്റ് ഹു ഇസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ഗെയിൻ ലോക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. They volunteer with community events, local charities, technology meetups, non-profit organizations like Red Cross. There are a lot of other organizations as well. ഒന്ന് തപ്പി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. I will do another video about where you can volunteer and where it will really matter. Like there are many organizations that welcome volunteers. After 6 months, think about this. You've been volunteering in a couple of companies. After 6 months, you have this person who's been a migrant. He's got New Zealand referees. He's got New Zealand experience. He's got new professional connections. He's got strong star stories that he wants to talk about. So their next interview becomes significantly stronger. So in the warning is that volunteer experience strategy does not mean working for free forever. You need to give something to the community. You need to spend enough time to the community. You need to build your references. You need to treat it very seriously. At some point, you need to move on. Exploit ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കരുത്. You need to understand where you go for volunteering. If you really think that this is not adding value to you, you need to be really careful about the warning that I'm talking about. See, volunteering എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ല. You are trying to do something that is mutually beneficial. നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ, അവർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. So don't think that you're going to work with them free forever. You're trying to give something to the community. You use that experience to move on. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ don't allow being exploited. ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ don't consider it volunteer work. Just back off and leave. Okay. പിന്നെ don't think that volunteering will replace your job search. Okay. It's not going to do that. You are trying to and the next one is like ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ വോളണ്ടിയറിംഗ് വർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ സി വിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് വോളണ്ടിയർ വർക്ക് കയറുമായിരിക്കും, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് റിയലി ആഡിങ് വാല്യൂ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് know where to really stop. So a couple of volunteer work will really do create all the examples and stories that you can consider and treat it very professionally. So consider volunteering work like a platform to gain experience, build your skills, expand your network and create future more opportunities. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ വോളണ്ടിയറിംഗ് വർക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്ഷെല്ലിൽ നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. I will be putting another video saying where you can look for volunteer opportunities and how you can approach for volunteer opportunities. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും what I'm trying to say is like you can always find volunteer opportunities around Waikato. Even the Hamilton City Council പോലും അതിനെപ്പറ്റി അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Like we are looking for volunteers to even police as well. I have applied something in the past. എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് മോണിറ്ററിംഗിൽ കിട്ടി. So what I always want to say is like consider this to be one of those serious prospects and don't underestimate the power of volunteering. Treat it very professionally and treat it very seriously. Create all your examples. നമ്മളതിനെ ഭയങ്കര നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ വോളണ്ടിയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആഡിങ് വാല്യൂ ടു യു. വാർണിംഗ് മറക്കണ്ട. ഡോണ്ട് ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ എവർ. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ആരെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ബാക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ഹോപ്പ് ദിസ് ഹെൽപ്സ്. Small steps, big wins.